Like our other organs, the brain has evolved, increasing over millions of years in complexity and information content. Its structure reflects all the stages through which it has passed. The brain has evolved from the inside out. Deep inside is the oldest part, the so-called brain stem. It conducts many of the basic biological functions, including the rhythms of life, like heartbeat and respiration. The higher functions of the brain have evolved in 3 successive stages, according to a provocative insight by the American biologist Paul MacLean. You see, capping the brain stem is the so-called R complex, R for reptile. It's the seat of aggression, ritual, territoriality, and social hierarchies. It evolved some hundreds of millions of years ago in our reptilian ancestors. So deep inside our brain is something rather like the brain of a crocodile. Surrounding the R complex is the limbic system, or mammal brain. It evolved some tens of millions of years ago in ancestors who were mammals, all right, but not yet primates like monkeys or apes. It's a major source of our moods and emotions, our concern and care for the young. And then finally, on the outside of the brain, living in a kind of uneasy truce with the more primitive brains beneath, is the cerebral cortex, evolved millions of years ago in ancestors who were primates. This is the point of embarkation for all our cosmic journeys, the cerebral cortex, where matter is transformed into consciousness. Here, comprising more than 2/3 of the brain mass, is the realm both of intuition and of critical analysis. It's here that we have ideas and inspirations, here that we read and write, here that we do mathematics and music. The cortex regulates our conscious lives. It is the distinction of our species, the seat of our humanity. Art and science live here. Civilization is a product of the cerebral cortex. Behind the forehead are the frontal lobes of the cerebral cortex. They may be the places where we anticipate events, where we figure out the future. But if we can foresee an unpleasant future, we can take steps to avoid it. Down here in the frontal lobes may be the means of ensuring human survival if we have the wisdom to pay attention. Inside the cerebral cortex is the microscopic structure of thought. The language of the brain is not the DNA language of the genes. What we know is encoded in cells called neurons, tiny switching elements, every connection representing 1 bit of information. How many neurons do each of us have? Maybe 100 billion, comparable to the number of stars in the Milky Way galaxy. And there are something like 100 trillion neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted loom, where millions of flashing shuttles weave a dissolving pattern. Even in sleep, the brain is pulsing and throbbing and flashing with the complex business of human life, dreaming, remembering, figuring things out. Our thoughts, our visions, our fantasies have a tangible, physical reality. What does a thought look like? Well, it's made of hundreds of electrochemical impulses. Over there, for example, is a spark of a memory, maybe the smell of lilacs on a country road in childhood. And there goes a bit of an anxious all-points bulletin. Perhaps, where did I leave my keys? The neurons store sounds, too, and snatches of music. Whole orchestras play inside our heads. The landscape of the human cerebral cortex is deeply furrowed, and there's a good reason for it.
These convolutions greatly increase the surface area available for information storage in a skull of limited size. The world of thought is roughly divided into two hemispheres. Over there is the right hemisphere of the cerebral cortex. It's mainly responsible for pattern recognition, intuition, sensitivity, creative insights. And over here is the left hemisphere, presiding over rational, analytic, and critical thinking. These are the two sides, the dual strengths, the essential opposites that characterize human thinking. Before us are the means, both for generating ideas and for testing their validity. There's a continuous dialogue going on between the two hemispheres of the brain, channeled through this immense bundle of nerve fibers, which is called the corpus callosum. It's a bridge between creativity and analysis, both of which are necessary if we're to understand the world. The information content of the human brain, expressed in bits, is probably comparable to the number of connections between the neurons in the cortex, about 100 trillion bits, 10 to the 14th connections. If written out in English, it would fill some 20 million volumes, as many as in the world's largest libraries. The equivalent of 20 million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place in a very small space.
Bem-vindos para mais um episódio da TV Rádio Big Bang. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro criador de tudo. Parece incrível, mas a gente nunca para pensar que toda a nossa história de vida, toda a história da nossa espécie, todas as realizações do ser humano, todas elas partem da biologia que definiu como o nosso cérebro funciona. Por essa razão, eu gosto de chamar o cérebro humano do verdadeiro criador de tudo. Porque todas as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos medos, os nossos comportamentos, a história da humanidade, como ela foi relatada, como ela foi feita, como ela foi executada, tudo isso vem daqui de dentro do nosso cérebro. Então, de certa maneira, o processo de evolução natural que gerou o cérebro humano determina toda a descrição do universo que nós somos capazes de realizar. Por isso que eu gosto também de não me referir ao universo aqui fora como o universo humano. Porque, na verdade, o único universo que nós conhecemos, e aliás, o único universo que nós vamos ter chance de conhecer, é aquele que foi recriado pelo cérebro humano, através da ciência, da mitologia, das diferentes religiões que existem no mundo. Todas essas são criações da neurobiologia básica que governa o funcionamento do cérebro. Quando a gente conta a história, por exemplo, a gente reconstrói a evolução dos dinossauros, o que nós estamos fazendo é coletar pedaços e fragmentos de informação que estão disponíveis aqui no mundo real e tentar reconstruir milhões de anos depois como foi a ascensão, o domínio e a queda dos dinossauros no planeta. Mas todo esse processo, ele é impossível de determinar a verdade absoluta do que aconteceu. A única coisa que nós conseguimos fazer é reconstruir logicamente, usando a forma de pensar do cérebro humano, os eventos que ocorreram para que os dinossauros evoluíssem da maneira que evoluíram. Mesmo a ciência, que gosta de dizer que tem uma visão absolutamente objetiva e definitiva do mundo, eu sou cientista, eu acredito piamente que a ciência é a melhor forma da gente reconstruir a história da nossa presença no universo. Todavia, é importante que a gente também saiba o limite da ciência. E o limite da ciência está aqui dentro da nossa cabeça. Se um dia nós estivéssemos andando na rua e finalmente o Mr. Spock chegasse aqui, vindo de Vulcan, pousasse na Avenida Paulista, saísse da nave e por um milagre universal ele pudesse se comunicar conosco, e nós chegando próximo deles, a primeira pergunta que eu acho que nós faríamos é: o que é o universo? A história que o Mr. Spock contaria seria completamente diferente da nossa, usando termos que nós nunca ouvimos falar, usando descrições que nós nunca pensamos em criar. Por quê? Porque muito provavelmente o cérebro do Mr. Spock teria sido formado por um processo evolutivo completamente diferente do nosso. O que a gente não sabe é que o nosso cérebro, a nossa espécie, como todas as espécies, elas carregam consigo um registro da história do nosso planeta. O nosso cérebro foi moldado por uma série de eventos aleatórios que criaram a biologia que rege o funcionamento dessa orquestra, desse universo interno que a gente chama de cérebro. Dessa forma, dialogar com o Mr. Spock seria espetacular, seria o maior feito da ciência, o maior dia da ciência. Todavia, o que nós íamos descobrir no final dessa longa jornada de milhões de anos que nos trouxe até aqui, até esse encontro na Avenida Paulista, é que o que nós chamamos de verdade é apenas a verdade do verdadeiro Criador de tudo.